Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the second part of acid and bases. But before that, let's have a look at the things that we have learned in previous video. So supposedly by now we have covered the acid and bases theories based on Arrhenius and Bronsted-Lowry, and then kita dah tengok juga what is conjugate acid, conjugate base based on the Bronsted-Lowry theory, and then we also have a look at the definition of strong and weak acid and bases, and then we also learn how to calculate the pH for the for the strong acid and strong bases only, right? And then kita dah tengok juga relationship antara ionic product of water, which is KW, kepada pH and also POH. Okay, so nanti hari ni kita nak tengok yang ada a few things lagi lah, lebih kepada dissociation constant untuk weak acid, weak base, and also relationship of Ka, Kp kepada alpha sebenarnya. Okay, but then let's try and have a look at the things that we have learned in previous video dahulu. First, kita tengok in terms of theory dahulu. So according to Arrhenius, acid is a substance that dissociate in aqueous solution to produce hydrogen ion. Okay, for example, HCl aqueous producing H plus and also Cl minus, and please since this is a strong acid, ini adalah contoh untuk strong acid lah, so arrow kat sini dia guna yang single headed arrow je. Okay, and then kalau kita punya base pula based on Arrhenius is something that dissociate in aqueous solution to produce OH minus ion, for example sodium hydroxide producing Na plus and OH minus. And then we also have a look at definition of acid based on Bronsted-Lowry, where acid is something yang donate proton. Okay, meanwhile kita punya base pula is something yang accept proton. Okay, so kita ada proton acceptor and also proton donor kat sini. So proton donor acid, dia donate kepada base, so menjadikan base sebagai proton acceptor. Okay, so for example kat sini kita ada nitrous acid with H2O producing NO2 minus and also H3O plus. Okay, so supposedly dekat sini sepatutnya guna reversible arrow, okay, because this is weak acid. Okay, so I think yesterday I mentioned that the name of this acid is nitric acid. So this is not a nitric acid, ini sebenarnya adalah nitrous acid. So nitrous acid adalah one of example untuk kita punya weak acid ya. Nitrous acid does not belong to strong acid. Strong acid is only kalau yang ni HNO3, nitric acid. Okay, so nitrous acid adalah contoh untuk weak acid actually. Okay, and then we also have a base dekat sini. So base kita ammonia, so react with H2O, so kita akan dapat conjugate acid and also conjugate base. So keep in your mind, conjugate acid adalah terhasil daripada base yang accept proton, meanwhile conjugate base pula adalah terhasil daripada acid yang donate proton. Okay, and bila kita cakap pasal conjugate ni, it is always on the right side of the equation, which is kita punya product lah sebenarnya. Okay, hasil daripada acid dengan base yang accept ataupun donate proton. Okay, and then kalau kita tengok in terms of definition untuk strong acid dan weak acid pula, strong acid is something that dissociate 100% ataupun completely dissociate, menjadikan dia punya alpha value sebagai 1 ataupun 100%. Okay, maksud dia akan produce a very high concentration of H3O plus ataupun proton ion. Okay, and then kalau base pula something that dissociate completely as well, but then they produce OH minus, a very high concentration of OH minus, completely dissociate juga, menjadikan dia punya alpha value sebagai 1 ataupun 100%. So for example kita ada HCl and also NOH dekat sini. Meanwhile weak acid pula is something that partially dissociate in aqueous solution to produce a very low concentration of H plus ataupun H3O plus. Meanwhile kalau kita punya base pula is also something that partially dissociate in aqueous solution to produce a very low of concentration hydroxide ion. Okay, so dia punya alpha value should be less than 1 lah. Actually very small sebenarnya, sangat kecil sebenarnya. Okay, dissociation percentage should be less than 100%. So for example dekat sini kita ada ini adalah contoh acetic acid. Okay, ini adalah acetic acid ataupun ethanoic acid producing acetate ion dekat sini, and also kita ada contoh ammonia lah dekat sini. Okay,
Okay, so kita tengok balik relationship antara macam mana kita nak kira pH kepada concentration of H+. So basically pH punya formula is negative log to darab dengan concentration H+. So basically if the concentration of H+ is very high, so kita punya pH value should be very low dan okay, it should be lower than 7. Okay, meanwhile pOH pula equals to negative log concentration OH minus. So yang ni pula kalau concentration of OH minus very high, bermaksud pH value kita akan jadi tinggi juga. Okay, and then kalau kita tengok pula water punya equation. Okay, sebab kita sekarang ni nak relatekan apa kaitan pH, pOH dengan KW actually. Okay, so daripada kita punya equation ni kita boleh tulis, kita boleh expresskan the KW equals to concentration H+ darab dengan OH minus. So for pure water at 25 degrees Celsius, the concentration of H+ and also OH minus is the same, which is 1 exponent negative 7 molar. So bila kita masukkan the values inside the KW expression kat atas ni, so kita akan dapat 1 exponent negative 14. And then if we log everything, so basically kita akan dapat PKW equals to pH plus pOH equals to 14. So it's very important to remember relationship antara pH dengan pOH ni sebenarnya. But I think this is something yang senang nak ingat lah sebenarnya. Okay, pH sama pOH akan dapat 14. Okay, so hari ni learning outcome for our lesson today, kita nak tengok how to relate the strength of a weak acid and also weak base to the respective dissociation constant Ka and Kb. Okay, so Ka dan Kb kat sini kita panggil sebagai dissociation constant. Okay, kita tak panggil equilibrium constant kat sini. Ka, Kb, dissociation constant. Okay, so basically dissociation ni bermaksud dia ada kaitan dengan alpha dan sebenarnya. So basically ini adalah alpha, tapi specifically untuk acid and also base. A stands for acid, B stands for acid, B stands for base. Okay, and then kita akan tengok calculation involving pH, dissociation constant, initial concentration, equilibrium concentration, and also degree of dissociation. Okay, so untuk pH kalau yang involve weak acid, weak base ni is not as simple as kalau kita nak cari pH untuk a strong acid ataupun strong base. Okay, so kita tengok dahulu dissociation constant of weak acid. So consider a general weak acid HA. So the ionization equation of HA in water is given as below. So HA plus H2O producing H3O plus A minus. So keep in your mind HA adalah acid, therefore dia akan donate dia punya proton menjadikan dia A minus kat sini. Okay, water pula since dia react dengan acid, so dia akan act sebagai base, therefore dia akan accept proton, so dia jadi H3O plus dekat sini. Okay, so and as we can see it produces H3O plus, shows that HA ni adalah dia ada acid properties sebab dia produce H3O plus. Okay, so given that C is equals to the initial concentration, so X pula adalah concentration of H3O plus ion dissociated. Okay, so kalau kita buat ice table, so basically initially kita cuma ada concentration of kita punya weak acid sahaja. So kita punya ion H3O plus dengan A minus tu tak ada lagi lah. Okay, so dekat sini Miss tak tunjuk yang HA plus tak muncul. Okay, HA plus H2O. Kalau nak tunjuk pun boleh juga. Nanti Miss akan guna ada certain contoh yang Miss tunjuk ada guna H2O. So since Miss tak tunjuk H2O kat sini, Miss terus letak HA aqueous dekat sini, or else kita kena tulis HA liquid plus H2O liquid. Okay, either one is fine, totally fine. Tapi nanti Miss ajar kalau what if kita ada H2O liquid, macam mana pula rupa dia punya equation dan okay. So in this case C00 kat sini, where C is the initial concentration, kita letak any letter je kat situ sebenarnya. So change macam biasalah class. Please make sure that your eyes kat sini kalau boleh tulis full lah. Bukan kalau boleh, perlu tulis full initial, change and also equilibrium. Okay, so kat sini the change part always refer balik kepada kita punya coefficient dekat equation tu. So now kita punya equilibrium adalah equals to C minus X untuk acid. Meanwhile kita punya hydronium ion and also A minus akan jadi X lah dekat situ. So at equilibrium, so basically Kc, kalau kita expresskan Kc equals to H3O plus A minus divided by concentration of HA kan. So basically this is also equals to Ka. So basically the way kita express Ka adalah very similar to Kc punya expression. Okay, so Ka kat sini kalau kita masukkan
insert value yang ke equilibrium ni kan, so kita akan dapat something macam ni. So basically Ka is what we call as the acid dissociation constant. Okay, so assuming that only a small amount of acid dissociate, so meaning Ka value is very small, less than 1, it means that X is very small. Therefore, kita just assume that the C minus X dekat bawah ni adalah equals to C je sebenarnya. Okay, so if tapi ada syarat dia sebenarnya lah. We can only do this assumption if the X is very small actually. Okay, so if X is less than 5% of the initial, the assumption is valid. So kita ada 5% rule kat sini. Nanti Miss akan further explain on this 5% rule bila kita nak guna, bila kita tak nak guna sebenarnya benda ni. Okay, but for now, since kita assume that the Ka value is very small, therefore C minus X kat sini equals to C, so kita akan terus dapat macam ni je. Okay, so X squared is basically equals to Ka darab dengan C, so X is equals to the Astaghfirullahaladzim. What is this symbol again? Square root. Okay, square root of Ka times C. Okay, so dapatlah value X20. So basically X20 is basically the concentration of kita punya H2O plus sebenarnya kan X dekat sini adalah concentration of H2O plus. So dah dapat value ni nanti, so that is basically the concentration of H2O plus. Okay, and then what about Kb pula? So consider a general weak base, kita panggil dia B je kat sini. So the ionization equation in water is given by, so kita ada B plus H2O producing Hb plus and also H minus. So macam mana dapat Hb plus? Because this is a base, right? So base dia akan accept proton kan? So since dia adalah base, so water akan act sebagai acid. So water dia akan donate proton kepada base kita. So base kita akan terima H plus. So jadilah Hb plus kat sini. Meanwhile water kita pula donate dia punya H plus, so kita dapatlah OH minus kat sini. So as you can see, we are producing OH minus ion dekat sebelah ni. Okay, so kalau kita letak dalam ice table, okay, so ni contoh yang ada water dalam equation kita bila kita buat ice table. Okay, so kalau macam ni, apa jadi dengan water then? Since water adalah pure liquid, right? So if it is a pure liquid, therefore dia punya concentration dia adalah constant kan. So bila constant, maksud kita boleh abaikan je lah untuk water ni. Boleh je nak tulis tu tetap tulis je. Okay, kalau kamu nak tulis boleh je munculkan dalam ice table ni. Cuma bila dekat dalam bahagian ice table kamu nak isi tu, sebenarnya letak dash je. Okay, so 0, 0 untuk kita punya product. So change macam biasa. So again sekali water tak dash je. Change akan depends on the kita punya equation. And then E adalah initial tambah change lah. Okay, so at equilibrium kalau kita expresskan the Kb, so again Kb, Ka is basically how you express your Kc, so you get this one. Okay, so sekali lagi let's just assume that the C minus X is assume Kb is very small, therefore C minus X is basically equals to C. Kita X lagi tu. Okay, so sebabkan Kb tu very small, kita assume that the change is very small jugalah. So C minus X is equals to C. Sebab tu kat sini kamu nampak sini just C je dekat sini. Hilang dah yang C minus X ni tadi. Okay, so C pindah sebelah dia jadi Kb darab C. So X is basically the square root of Kb times 2 the C, which is actually equals to, since kita dah dapat value of X kat sini, so that is basically the concentration of OH minus kat sini. Okay, so this is how kita nak try to identify the concentration of H3O plus ataupun H plus and also OH minus kalau untuk weak acid ataupun weak base. It's not as simple as kita nak identify concentration of H plus ataupun OH minus untuk a strong acid, because kalau ingat balik, okay, kalau strong acid, kalau dia bagi concentration to strong acid, immediately kita just terus anggap je itulah juga concentration of H plus. Kalau dia bagi concentration of a strong base, automatically itulah juga concentration of OH minus. Tapi bila kita dapat weak acid, weak base, it's not as simple as that. Okay, because we know that it is partially dissociate je. So kalau ada 10 ketol kita punya weak acid yang dissociate menghasilkan H plus, mungkin satu ketol je.
So kalau macam tu, bolehkah kita assume concentration weak acid sama je dengan concentration H3O+? Tak sama dan. Okay, so that is why we need to use the ice table in order to find the concentration of H plus ataupun H3O plus and also OH minus. Okay, and then the next part class. Okay, so the value of Ka or Kb can be used to distinguish the relative acidity strength of weak acid and weak base. So sebenarnya daripada value tu kita boleh tahu how strong is the acid ataupun base tu. So still weak acid, weak base pun walaupun nama dia weak, tapi still ada beza in terms of dia punya acidity and also basicity. Okay, so basically kalau Ka value increases, so concentration of H plus dia pun increase, thus the pH akan jadi rendah dan. Okay, so Ka dengan pKa direct inversely proportional lah. Okay, so kalau Ka value tinggi, pKa akan rendah dan. Okay, pKa ni apa? pKa ni basically negative log kepada value Ka lah. Okay, so kalau Ka tinggi, more acidic then because pH dia rendah, ataupun pKa rendah, pH pun rendah juga. Ataupun kalau Kb tinggi, so kita punya concentration of OH tinggi juga, so kita punya pH pun akan tinggi juga. So yang ni bermaksud dia more basic dan. Okay, so for example, kalau kita ada acid kat sini, kita ada ethanoic acid dekat atas ni dengan bawah ni methanoic acid. So pKa value dia berbeza. So antara dua ni, which one is more acidic? So since dia bagi pKa kat sini, so Miss tak hafal pKa macam mana, tapi yang Miss tahu adalah Ka tinggi, pH rendah, more acidic. Ataupun Kb tinggi, pH tinggi juga, more basic. Okay, so kat sini Miss tak hafal tadi pKa apa walaupun ada dekat bahagian atas tu. Okay, so pKa Miss tahu dia inversely proportional to the Ka. So kalau pKa tinggi, so Ka kita rendah. Okay, so kalau Ka rendah bermaksud pH akan tinggi dan. Okay, so kalau kita nak cari yang more basic, so kita kena cari Ka yang lagi rendah dan. So antara dua ni, Ka rendah, so Ka rendah, so ethanoic acid, Ka rendah, so pH akan tinggi. Okay, tak apa, dia muncul dulu. pH akan tinggi, so pH tinggi bermaksud less acidic. Okay, so bermaksud pKa yang tinggi is less acidic, so pKa yang rendah more acidic. Jadi in this case, yang lagi acidic adalah kita punya HCOOH dan. Okay, so HCOOH is more acidic compared to CH3COOH. Okay, so kalau untuk yang base pula, so base pula pKb dia, kalau pKb tinggi, so basically Kb dia rendah. Kb rendah bermaksud pH rendah. So pH rendah bermaksud less basic dan. So kita nak cari something yang more basic. So more basic would be yang pKb dia rendah dan. So pKb rendah adalah ammonia. So relative basicity kat sini, ammonia is more basic daripada C6H5NH2 dan. So basically daripada value pKa ataupun value pKb, we can also arrange the acidity ataupun basicity in increasing order ataupun decreasing order. Daripada situ pun kita tahu yang mana lagi kuat ataupun yang mana yang lagi lemah dia punya acidity or basicity. Okay, okay, and then now kita nak tengok yang involve calculation part, solving problems involving weak acid and weak base equilibrium. Macam Miss cakap tadi, concentration untuk kita punya H plus or OH minus is not straightforward macam kalau kita guna yang strong acid ataupun weak acid. Okay, so usually kita akan guna ice table lah. So kalau diberi kepada kamu equilibrium concentration to find Ka, ini very simple. You can immediately masukkan dalam expression Ka ataupun Kb untuk dapatkan the value. Okay, but jarang actually Miss jumpa question yang involve problem number 1 ni. Okay, so kita akan tengok lebih kepada problem number 2 whereby you are given Ka or Kb and then some concentration information. Usually dia akan bagi initial concentration untuk weak acid ataupun weak base, and then you have to find other equilibrium concentration. At the same time, you probably will be asked to find pH untuk that particular weak acid ataupun weak base. Okay, so now
kita akan guna I stable lah kalau problem number 2. Okay, so now kita akan tengok. I think ada 3 example kita akan tengok. Okay, so first example, calculate the pH for 0.2 molar solution of HCN. So HCN is a weak acid class. Okay, itu adalah example untuk weak acid, and given that Ka for HCN is 4.9 exponent negative 10. So class, kalau lah kamu tak ingat pun, acid ni strong ke weak sebenarnya? So hint dia adalah apa? Hint dia bagi Ka. Ka will only be given to you if the acid is a weak acid class. Okay, kalau dia adalah strong acid, you will not be given Ka value. You will not be asked to find the Ka value. Okay, so keep in your mind, kalau tak tahu pun ni weak or strong acid, but given to you Ka value dah, okay, HCN is a weak acid then. Okay, so can we simply guna apa concentration of HCN untuk cari concentration of H plus then untuk dapatkan pH? No, tak boleh. So we need to solve this by using the ice table. Okay, so kita tulis kat sini. So kadang-kadang kelas equation tu dia tak bagi pun. So you untuk soalan dalam topik ni kan, it is very important for you to know how to write equation. Okay, so kat sini HCN, since dia adalah acid, therefore dia akan produce H plus and also Cn minus. Since kita tak letak any water yang involved dalam equation ni class, so immediately kita produce H plus kat sini. Sebab boleh je kalau nak tulis HCN, okay, HCN aqueous plus H2O liquid, boleh juga. Okay, tapi instead of H plus, kita akan produce H3O plus aqueous plus Cn minus. Tapi nanti dekat ice table dia, macam mana kita nak tunjuk tu water tu dash 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 dah. Okay, so dua-dua equation ni diterima. Okay, boleh je dua-dua ni. Tapi selalunya acid very easy untuk kita tunjuk formation of H plus kan. So kalau tak tunjuk yang H2O pun tak apa. Okay, so kat sini tadi, so dia dah bagi apa? Dia dah bagi initial concentration untuk HCN which is 0.2. So kita masukkan je kat situ. Yang lain dia tak bagi, so kita assume 0 je. So change, kita tengok kepada dia punya apa? Coefficient, and then kita completekan the equilibrium part. So untuk HCN 0.2 minus X dekat equilibrium, H plus dengan Cn minus will be X dekat bahagian equilibrium dia. So kita nak kena cari concentration of H plus. In order untuk dapatkan pH kan, kita tahu that pH kat sini adalah negative log concentration H plus. So concentration H plus pula equals to X. So we need to find the value of X then. Okay, so at equilibrium, so Ka equals to X 0.2 minus X. So macam mana dapat yang ni kelas? Basically expresskan dahulu this one lah. Expresskan dahulu kamu punya apa? Kejap, mesti tulis kat sini. So yang atas ni sebenarnya adalah expression Ka. Just put ada, mesti letak kat atas ni. Okay, so Ka is equals to concentration of H plus darab dengan concentration of Cn minus divide by concentration of HCN. Okay, so weak acid class dia punya ni sebenarnya memang aqueous lah. Kita akan letak dia punya face dia memang aqueous. Okay, so dia akan muncul dalam Ka punya expression. So daripada Ka expression ni, so kita masukkan apa yang kita ada dekat bahagian equilibrium ni tadi. Okay, so keep in your mind the Ka, benda yang kita masukkan dalam expression tu, it must be the one that at equilibrium. Okay, so masukkan semua ni. So atas ni X, atas ni pun X juga. Ni adalah 0.2 minus X, so which is equals to 4.9 exponent negative 10. Okay, so this is the Ka value class. Ada tak tadi, ingat tak assumption dia? Ada, dia assume that Ka is very small. So kita boleh assume that this 0.2 minus X is equals to 0.2 je. Macam mana kita nak tahu boleh assume ke tidak benda ni adalah equals to 0.2 je? Okay, so this one is very small. Macam mana it's very small? Because it is exponent negative 10 kan. So please remember that when the Ka value is very small, so macam mana kita nak decide dia very small? Kalau kamu jumpa dia exponent negative 5 and below, exponent negative 5, negative 6, negative 7, 8, 9, 10, semua tu, itu adalah very small then. Okay, so what about negative 4? Negative 4 ada tak kat sini? Tak ada. So yang tu kita anggap macam biasa aja. So we cannot assume then. Tapi bila exponent dia, kamu jumpa exponent negative 5 and below, so kita boleh assume that the alpha is very small. Okay, ataupun Ka is very small. So hence the X is also very small. Therefore 0.2 minus X kat sini kita assume sama dengan 0.2 je. Okay, jadi sebenarnya nanti Miss cakap lah, perlukah tidak assumption ni sebenarnya, perlukah kita buat assumption ni, nanti Miss bagi tahu. Okay, so bila kita assume, so kat bawah ni tinggal 0.2 je kelas. Okay, menjadikan kita punya calculation jadi very easy.
sebab dia tak involve quadratic equation macam tu kan. Sebab we can simply find the x value dan bila macam ni. So bila macam ni, so kita akan terus dapat x value is 9.9 exponent negative 6 molar. Therefore, okay, kat sini dia check using 5% rule tu sama ada boleh assume ataupun tidak. So bila kita check value x ni divide by the initial concentration which is 0.2, okay, darab dengan 100%, kita dapat less than 5% value dekat sini. So meaning we can use the assumption then. Tapi to be honest, is it necessary untuk check the 5% rule? Tak perlu pun. So the one yang dalam kotak kuning ni tak perlu buat pun. Okay class, as long as kamu jumpa je Ka value ataupun Kb value with exponent negative 5 and below, assume je. Okay, you can simply assume. Okay, so since kita dah jumpa x value kat sini class, so boleh tak kita nak settlekan the pH now? Yes, kita boleh assume the pH now. So we know that this is the concentration of H+, so that is basically the concentration of H+. So now kita masukkan je dalam formula pH, so you get 5 dekat sini. Set, dah. Example 1. Okay, and then kita tengok try example 2 pula. So example 2 given to you here, Ka value dia adalah 1.8 exponent negative 4. Determine the pH for 0.01 molar solution of formic acid. Okay, so again sekali lagi kita kena buat equation dia. So HCOOH, kita akan dapat H plus dengan HCOO negatif. So buang setiap satu H dekat sini menjadikan H plus. So apa yang tinggal tu nanti akan jadi HCOO minus dan. Okay, apa baki yang tinggal? Tambah je minus dekat situ nanti. Okay, so kita masukkan information yang ada. Kita ada 0.01 molar untuk the initial concentration of the formic acid, and then yang lain 0, and then in terms of change based on the coefficient, and then kita akan dapat the equilibrium part. Okay, and then now yang ni nak cari apa ni tadi? Determine pH juga sekali lagi. Okay, tapi sekarang ni, okay, so the Ka value adalah equals to 1.8 exponent negative 4. Exponent negative 4. So if exponent negative 4, can we assume dekat sini class? So exponent negative 4, kita tak boleh buat assumption dan we cannot assume that the alpha is very small. So since we cannot assume alpha is small, so yang ni tak boleh lah letak equals to 0.01 je. So kita kena kekalkan the minus x dekat sini. Tapi bila macam ni class, so we cannot simply solvekan the x because we need to use quadratic in method dan. Okay, so akan ada quadratic equation involved dekat sini. Therefore find the x value class. So kita akan dapat dua value x dekat sini. So kita akan dapat 1.25 exponent negative 3 and satu lagi adalah negative 1.43 exponent negative 3. So since dekat sini just x kat sini, so x2 obviously kita boleh reject terus je. Okay, so we accept the value of x1 je dekat sini. So yang sebelah ni salah. Okay, so since now kita dah ada value of x, so the value of x is basically the concentration of H plus class. So kita boleh terus selesaikan by using the pH punya pH punya formula. So masukkan, so kita akan dapat 2.87. Okay, so since these two example, yang example 1, example 2 adalah acid class, therefore kita boleh terus simply dapatkan pH macam tu je, and you have to make sure the pH since the acid it should be less than 7. Okay, and then kita pergi example 3. Okay, so sekejap sebelum tu, okay, mana tadi yang assumption tu tadi Okay, so sebenarnya untuk bahagian assumption ni class, okay, the part yang perlukah kita assume alpha is very small ataupun tidak, to be honest, kalau kamu langsung tak buat assumption pun tak apa. Okay, macam yang exponent negative 5 tadi kan, ataupun exponent negative 10 kah kamu dapat macam sekalipun, benda-benda tu sebenarnya kalau tak nak assume pun tak apa. Tapi bila kamu tak assume, so you have to solve the x by using quadratic equation. Okay, so ada option untuk tak assume pun. If you don't want to assume, meaning kamu guna je cara quadratic equation macam biasa, semua soalan kamu guna macam tu, tak perlu assume pun, then it's fine, totally fine, because the answer will be like misalnya sikit je beza dia, sangat sikit, so still can be accepted. Okay, tapi bila yang macam ni yang negative 4, negative 3, negative 2, yang tu memang tak boleh assume. Yang tu memang tak boleh assume. You can only do the assumption kalau negative 5 and below. Tapi kalau negative 5 and below kamu tak assume sekalipun, boleh je, tak ada masalah. Okay, cuma solving method dia perlu guna quadratic. Cuma bila kamu assume tu tadi, kalau kamu perasan yang alpha dia very small, so nak assume lah, yang tu kamu punya calculation jadi lagi senang. Okay, so kita pergi kepada example yang last kali kelas. Okay,
So the last example dekat sini, kita tengok contoh yang guna base pula lah. Okay, so the base dissociation constant for ammonia adalah Kb. So kena ingat Ka, Kb tu dipanggil sebagai dissociation constant. Okay, and then dia dapat 1.8 exponent negative 5 kat sini. So boleh assume tak? Boleh. Okay, so ini boleh sebab ni exponent negative 5. Okay, and then given to you concentration of ammonia, so calculate the, ada banyak benda nak calculate. Calculate the concentration of OH minus ion, and then we have to calculate pH. Okay, tapi pH kat sini we cannot use the negative log H+, because yang involved kat sini adalah apa? Yang involved kat sini adalah base. So bila base, kita tahu yang kita produce adalah OH minus. So mana nak dapat H plus ion? Okay, so kita tak boleh guna yang pH equals to negative log H plus, but kita tahu yang relationship antara pH dengan POH adalah pH is basically equals to 14 minus POH lah. So nanti untuk selesaikan number 2 ni, we need to find POH first and then we can find the pH. Okay, and then last kali adalah percentage dissociation at equilibrium. So this is basically alpha sebenarnya kelas. So masih lagi konsep yang sama, kita ambil yang kita pernah belajar in previous topic. Alpha equals to change over initial. Okay, so concentration dekat change dengan divide by concentration initial darab dengan 100%. Okay, so now kita settlekan one by one. So again, kat sini kelas, so macam Mr. Kat tadi, it's very important for you to know how to write equation untuk kita punya topik ni. Okay, so kadang-kadang dia tak bagi, because assuming that you know how to write the equation. So ammonia plus water, so since we know ammonia is a base, so water will act as an acid, meaning ammonia will gain hydrogen, water will donate its hydrogen. So kita akan dapat ammonia jadi ammonium ion kat sini, NH4+. So since dia terima H+, so dia NH4+, water pula dia donate H+, so dia akan jadi OH- dekat tepi ni. Okay, so Kb kat sini dia bagi 1.8 exponent negative 5. Okay, so kita masukkan all the data given to you. So water ada involved kat sini, so kita letak dash 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 je. Okay, so dah dapat dah kat sini. So at equilibrium, bila kita expresskan the Kb, okay, so basically Kb kat sini is equals to apa kelas? Dia akan equals to NH4+ darab dengan OH- punya concentration, and then water tak perlu, so ammonia punya kita perlulah. Okay, sebab dia aqueous kat situ. So kita masukkan all the values yang kita ada dekat bahagian equilibrium, so kita akan dapat macam ni. Okay, so now boleh tak kita assume that 0.15 minus X ni adalah equals to 0.15? Boleh, sebab KH dia adalah very small, dia exponent negative 5. Tapi macam Mr. cakap tadi, kalau tak nak assume, boleh, tak ada masalah juga. Tapi kena selesaikan guna quadratic equation. Tapi yang ni, bila kita assume that the alpha is very small, alpha sebenarnya kita assume very small lah, bukan KB yang very small, alpha is very small, hence the X is also very small, therefore 0.15 minus X equals to 0.15. So immediately terus kita masukkan nama equation kat sini. As you can see, sini dah tak 0.15 je dah, bukan 0.15 minus X dah. Okay, so akan dapat 1.8 exponent negative 5. Okay, and then immediately we can selesaikan the X value, so akan terus dapat 1.64 exponent negative 3. So dekat sini Mrs. nak tunjuk je adakah 5% rule tu valid. So bila kita check, the value of alpha dia adalah less than 5%, so valid untuk kita assume tu tadi. Perlukah nak sentiasa check kalau kita guna assumption ni? Tak perlu. Okay, tak perlu pun tunjuk yang dia bawah 5% tu, tak perlu tunjuk. Okay, macam saya cakap tadi, kalau jumpa je exponent negative 5 and below, assume je, that will be easier. Tapi kalau tak nak assume pun tak apa. Okay, jadi now so X value kat sini valid, dan therefore kita boleh tahu yang X ni as you can see, ini adalah concentration of OH minus class. So since kita dah jumpa concentration of OH minus, so we can find the POH. Okay, so ini dah settle lah. Ini adalah soalan part A. Kita dah settle part A tadi. Okay, and then yang ni dah masuk part B dah sebenarnya, sebab now kita nak cari pH pula. So kita kena cari POH dahulu. So daripada POH, kita tahu yang pH plus POH equals to 14, therefore kita boleh dapatkan the pH. So pH dia adalah 11.85. Okay, so make sure cari pH bukan POH, sebab soalan minta pH. And then since it's a base, so it should be value yang larger than 7. Okay, so dapatlah 11.85. Tak satu lagi, kita nak kena cari C pula, alpha pula, degree of, no, dia minta percentage of dissociation. So again macam biasa, percentage change divide by percentage change pula.
concentration change divide by concentration initial. Cuma dalam nota ni Miss salah tulis lah, Miss tak letak 100%. Sebab soalan minta percentage kan. So kena darab dengan 100%. So basically kalau kita masukkan ini tadi adalah concentration change. Okay, divide by concentration initial, darab dengan 100%. So sebenarnya kita akan dapat 100%, 1, 2. So kita akan dapat kat sini adalah 1.09% sebenarnya. Okay, so kalau soalan minta degree of dissociation je dan kita tak letak percentage tu pun tak apa. Tapi sebab soalan minta percentage tadi kan, so sepatutnya jawapan dia adalah 1.09%. So settle dah. Okay, jadi nanti kamu buat soalan try this question ni kelas. So ada banyak juga yang nak kena try ni, tapi Miss dah provide the final answer. So make sure you do the working solution completely. Okay, so lepas tu nanti hantarlah your kerja. So ada 4 soalan in total. Okay, so I think semua quite straightforward lah sebenarnya. Okay, alright, so nanti kamu boleh try sendiri. Okay, bye bye. Assalamualaikum.